বাংলা ভাষায় আলয় শব্দের অর্থ হল বাসা অথবা বাড়ি, যেমন পাখিরালয় পাখির বাসা, বিদ্যালয় বিদ্যা প্রদান ও গ্রহণের বাড়ি। সেরকমই একদল চিকিৎসক বন্ধু মিলে আমরা অন্য আরেকজনের বাড়ি বা আলয় থেকে ঘুরে এলাম। তিনি সমগ্র প্রাণীকুলকে, এই ধরণীকে শীতল করেন, সিক্ত করেন। আমাদের পরম আত্মীয়া কাদম্বিনী বা মেঘরাশি। হ্যাঁ, 3 দিনের একটি সংকুচিত ভ্রমণে আমরা মেঘালয়ের শিলং এবং চেরাপুঞ্জি গেছিলাম। আমার এই তথ্যচিত্র সৃষ্টির প্রয়াস তার স্মৃতি রোমন্থন এবং প্রকৃতি মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন স্বরূপ। নমস্কার বন্ধুরা। The Garo, Khasi and Jaintia Hills are not part of the Himalayas. They are part of the Meghalaya Plateau, which is a distinct geological region and an extension of the peninsular plateau of India. The hills are separated from the Himalayas by the Gangetic Plain and are geologically older than the Himalayas. আমাদের দলের কয়েকজন চিকিৎসক বন্ধু অসম রাজ্যের তাদের নিজ নিজ স্থান শিলচর, গুয়াহাটি থেকে যাত্রা শুরু করলেন। তবে বাকি বেশিরভাগ সদস্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের, এবং আমরা কলকাতা থেকে গুয়াহাটি রওনা দিলাম একটি স্পাইস জেট ফ্লাইটে, যা পরে অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম চালাচ্ছিল কোরেন্ডন এয়ারলাইন্স, একটি তুর্কি কোম্পানি। বেশ বিভ্রান্তিকর, তাই না? The direct flight duration from Kolkata to Guwahati is 1 hour 20 minutes. About his first plane journey, Rabindranath Tagore once wrote, "I feel so detached and lifeless going up, leaving my contact with Mother Earth. As we go up to 30,000 feet, everything down below looks so picturesque, decorated, organized, and from such a height, our daily, real-life struggles for existence on Earth, which actually keep our lives ticking, seem to vanish. And I always feel mechanical and cramped on a flight journey. Of course, it's time-saving, but the grim atmosphere inside, irritating, continuous hum of engines, stereotyped announcements, you may now charge your mobile phone, laptop, methodical yet blunt faces of flight attendants exaggerate my monotony, which often becomes hard to endure. But suddenly the visuals outside my windows changed, and silvery, shining, raised landscapes started to appear in the distance. Oh my God! It seemed that our mountain viewing had already been initiated even before we reached Meghalaya. Do you know, the direct flight path from Kolkata to Guwahati actually
provides stunning visuals of middle or lesser Himalayas, called Eastern Himalayas, for a considerable period of time. Among all those snow-capped ranges and peaks that you see in the distance, Mount Kanchenjunga, the third highest mountain in the world, is hiding somewhere, unannounced, and smiling with the Tista River in its lap. ওই যে দূরে বরফ ঢাকা পাহাড়ের সারি এবং চূড়ো দেখতে পাচ্ছেন, তার মধ্যেই জানান না দিয়ে হয়তো স্মিত হেসে তিস্তা নদীকে কোলে নিয়ে লুকিয়ে আছেন মাউন্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা, পৃথিবীর তৃতীয় সর্বোচ্চ পাহাড়। It was a treat to my mind and eyes as all those snow-capped Himalayan mountain ranges unfolded slowly with its variations in geology, riverbeds and vegetation cover. These got obliterated from view slowly as well when we entered in the descent towards Guwahati's Lokopriyo Gopinath Bordoloi International Airport, named after the first Chief Minister of Assam. এগুলো সব লিডিং শট, এগুলো সাবজেক্ট লাগে না। আমরা গুয়াহাটির একটি রেস্তোরাঁয় মধ্যাহ্নভোজ সারলাম এবং তারপর শিলংয়ের দিকে যাত্রা শুরু করলাম। ঘণ্টা তিনেক যাত্রা করে আমাদের দুরাতের আস্তানা শিলংয়ের কোর্টইয়ার্ড বাই ম্যারিয়ট হোটেলে পৌঁছতে হবে। পথে পড়ল উমিয়াম লেক। Umiam Lake was created as a major artificial reservoir and dam for Northeast India's first hydroelectric project, the Umiam Umtru Power Project, transforming the Umiam River into a scenic lake known locally as Bada Pani, big water, due to its vastness. It serves both power generation and tourism, featuring water sports amidst lush, hilly surroundings near Shillong, Meghalaya. শিলং উত্তর পূর্ব ভারতের মেঘালয় রাজ্যের পূর্ব খাসি পাহাড় জেলার একটি শহর ও পৌরসভা এলাকা। এটি মেঘালয়ের রাজধানী। এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। 1897 সালে এক ভূমিকম্পে শহরটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং তারপর এটিকে পুনরায় গড়ে তোলা হয়। ব্রিটিশ পরিবারদের জন্য এটি একটি জনপ্রিয় পাহাড়ি রিসোর্ট ছিল। শিলং, দ্য স্কটল্যান্ড অব দ্য ইস্ট, is famous for its stunning natural beauty. The city gets its name from the deity Lei Shillong or Shillong, meaning the superpower or the guardian god who resides on Shillong Peak, giving the place a spiritual significance. Traffic jams of Shillong are ill-famed, and sadly we got a bitter taste of it in our very first journey through the city. Nearly 18% of the city's road space is occupied by illegally parked vehicles, old cars, contributing significantly to congestion bottlenecks.
Our bus remained stuck repeatedly and moved slower than a snail's pace. This irritated some, and few of us decided to walk the rest of the route to the hotel. Credit goes to my brother, Dr. Subroto Saha. This walk actually refreshed our minds. It is always pleasant to mingle with the local life, ambience of the market, people walking on the footpath, scenes from vendors, fish sellers, etc. Via sign language, I asked a woman fish seller about the names of different fishes in her cut. And when ultimately I didn't buy any of them, she gave me an angry stare and also mumbled some words, likely abuses, which very luckily I didn't understand. While Christians form the majority, did you know that Hindus are the largest among the minority communities of Meghalaya? শিলংয়ের কোর্টইয়ার্ড বাই ম্যারিয়ট একটি 5 তারা হোটেল। বর্তমানে পুরো ক্রিসমাস ডেকোরেশনে মোড়া। সব ব্যবস্থাপনাই চমৎকার। চেক ইন করে রুম থেকে ফ্রেশ হয়ে এসে হাইটি সহযোগে সবাই মিলে আড্ডা মেরে রাতের খাওয়া সেরে আমরা আমাদের প্রথম দিনের কর্মকাণ্ড শেষ করলাম। After breakfast, 2 masterclass sessions were scheduled, the very reason that had us gathered at Shillong. 2 very unique topics on complementary feeding and infant nutrition were taken up, which went off quite well. A trip was on the cards where we would proceed to Cherrapunji for lunch at the famous Polo Orchid Resort and look towards any other sightseeing there if time permitted. The name Meghalaya comes from Sanskrit words Megha and Alaya, meaning abode of clouds. It was coined by Calcutta University geographer S.P. Chatterjee and adopted when the state was formed on January 21, 1972 to represent the identity of the state's 3 main hill tribes, the Khasi, Garo and Jaintia. এখানকার অন্যতম আকর্ষণ হল চেরাপুঞ্জি, যা একসময় পৃথিবীর সবচেয়ে আর্দ্র স্থান হিসেবে পরিচিত ছিল। যদিও বর্তমানে মৌসিনরাম এই স্থানটি দখল করেছে, তবুও চেরাপুঞ্জির সবুজ পাহাড়, জলপ্রপাত এবং মেঘের লুকোচুরি খেলা আপনার মন জয় করবেই। Did you know that the state tree of Meghalaya is the Gamhar, Gemelina arborea, also known as white teak?
চেরাপুঞ্জির পোলো অর্কিড রিসোর্ট একটি বিলাসবহুল অবকাশের জন্য চমৎকার পছন্দ। আশ্চর্য অবস্থান। সেভেন সিস্টার্স জলপ্রপাত এবং সবুজ উপত্যকার শ্বাসরুদ্ধকর দৃশ্যের সাথে এটি একটি মনোরম আবাসস্থল। রিসোর্টের সীমানা, ঘরের ব্যালকনি অথবা জানলা দিয়েই সেভেন সিস্টার্স ওয়াটারফল, দূরের খাসি হিলস এবং সবুজ চাদরে মোড়া অপার বিস্তৃত উপত্যকা দেখতে পেলাম। আমি কি কিছু বাদ দিচ্ছি? ও মাই গড! তুলতুলে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ উপত্যকার ভূমি থেকে ধোঁয়ার মতো উঠে আসছে। সবুজ পাহাড় আর জলপ্রপাতের সাথে লুকোচুরি খেলছে। প্রায়শই নিচু হয়ে থাকা কুয়াশা পাহাড়ের পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে, যা এক রূপকথা জাদুকরী পরিবেশ তৈরি করছে। আমার এবারের ভ্রমণের সাথীরা, আপনারা কি ভাবছেন আমি জানি। আপনারা ভাবছেন, যা চলে, আমরা তো এত সব কিছুই দেখতে পাইনি, কী সব দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিক তাই। এই যা দেখলেন সেটা বৃষ্টি স্নাত চেরাপুঞ্জির রূপ, যা আমি মাস দুয়েক আগেই দেখেছি। ডকুমেন্টারি এভিডেন্স রাখতে প্রমাণ যে এটা এবারের ছবি। আর এবারে আমরা দেখেছি কেবল চেরাপুঞ্জির সবুজ পাহাড়, অপার বিস্তৃত উপত্যকা, গিরিখাত, রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ। সেগুলোও চমৎকার, কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু জল আমরা দেখতে পাইনি। না দেখেছি কোনো জলপ্রপাত, না বৃষ্টি, না চেরাপুঞ্জির বিখ্যাত মেঘ। We could find the tracks of Seven Sisters waterfalls on the Khasi Hills, but everything around looked so barren, rugged, dry and lifeless, just like the skin and eyes of a severely dehydrated child. Yes, this view of Cherrapunji, even from such an exotic location at Polo Orchid Resort, hit me hard, making me sad and depressed. But on the other hand, it also struck me with the eternal facts. One, it's ultimately Mother Nature who controls all of our visions in life, and we see in the way that she shows us. Two, life is a circle of pluses and minuses, where gloom gives way to happiness. And finally, both physiologically and aesthetically, water in all of its forms is the nectar of planet Earth. When that's snatched away, lot of things become amiss. Well, pardon me for all this gyan. Whatever been the view, it was still a grand one, and our team members enjoyed the ambience well. এখানে দেখি তো মন ভরে গেল। সাতটায় বেরিয়ে সাতটায় ব্যাক করলাম হোটেলে, ম্যাক্স যেগুলো বলতো সবগুলো ঘুরে গেছে, সবকটাই কভার হয়ে গেছে। এখানে এখন পর্যন্ত একটাই দেখতে পাইনি, কিছুই হয়নি, কারো কোনো চারই নেই। এটা কি ক্যামেরা? আমরা কি বেরোবো না, এখন থাকবো? হ্যাঁ, এখানে ঘর দিলেই হয়। Our lazy lunch took a lot of time to be finished, and hence we could just visit the Nohkalikai falls only. The waterfall gets its name from a tragic local legend about a woman named Likai. After her husband's death, Likai, a local woman,
remarried a man who was jealous of the attention she gave to her daughter. One day, while Likai was away, her new husband killed and cooked her daughter, disposing of the head and bones. Upon returning, Likai ate the meal and later, while reaching for a betel nut, she found a severed finger in the basket. Overcome with grief and horror, she ran to the edge of the cliff and jumped. From that day on, the waterfall was named Nohkalikai. Noho meaning jump or leap, that is, tragic leap of Likai. Nohkalikai Falls is India's tallest plunge waterfall. It cascades 340 meters, that is 1115 feet, and is surrounded by lush green hills. The orange glow of setting sun over the hills, along with the mesmerizing view of this majestic waterfall from high above, literally took me to the world of fairy tales in real life. Here also, the bulk of the waterfall is found to be much thinner than what I saw last time just after monsoon. While returning, we had to endure another trauma of traffic jam of Shillong, but this time none of us deboarded to walk. We thanked our organizers for such a very fulfilling outing and lazily went back to our rooms after the evening get-together. We would reach Guwahati and board our flight to return to Kolkata the next day. As our Air India Express plane was entering into the descent towards the Netaji Subhash Chandra Bose International Airport of Kolkata, a wave of repentance kept hitting me hard again and again. Northeast of my country has had so much treasures to offer, yet why could we not see those adequately with our eyes open? Namaskar. Re